صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك ركبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشف كل جائي، اللهم أكسي كل عريان، اللهم أكسي الدين، اللهم أكسي دين كل مديد، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم خير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها خيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن ليتطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين
مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأصنع وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حجتك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر والحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تبهز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما كسرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شأسنا واشأب به صدأنا وارتق به فتكنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا
وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. My sincere apologies in disturbing the program. The car registration HK19FTZ, which is a white Mercedes-Benz, is one of our sister's car. You are humbly requested if you be kind enough to see the Jamaat volunteers and they will guide you accordingly. Asant bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي اللين فارفعنا وبكأس من معين من إين سلسبيل فاسقنا ومن الحور الإين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا ليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوقلنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا
محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المهتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم فالمكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة مباركة الفاتحة. शुरू करेगी ना। Okay, before we start, can I request you all, Qasim and all these, if you can move on this side, please. So those who are there can come inside, others can sit comfortably, please. Thank you. Abbas, are we ready? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد, my dear elders, my brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We continue with what the discussion that we began yesterday. Okay, so a short quiz and a test. Give me names of Quran that you learnt yesterday. Okay, yes. Excellent, Furqan, well done. Yes, Hussein. Noor, mashallah, well done. Okay. Anyone else? Shifa, mashallah, well done. Okay. What else? Okay, there was Rahma, but we did not learn it separately. Of course, it is there. Anyone else? Basair, mashallah. Okay. Basair, insights. Okay. And
Darkness is dhulumat, is not name of Quran. The name of Quran is Nur. Okay, right? And Qasim said, Hudan. Okay, so a guide, right? MashaAllah, you remembered very well. Now let's see. Today we are going to learn something very, very interesting. Okay, so let's go to study a very comprehensive verse today. A very comprehensive verse. Okay, fasting. Today I was in the hospital and one of the nurses came to visit and she asked me one question because I was feeding my wife. So she said, don't you feel hungry also feeding her? I said, no, I am fasting. She said, it cannot be possible that you are fasting and you are feeding and you do not feel hungry. So we get used to it afterwards, okay? It's all psychological, isn't it? It's all in the mind. When you say 18 hours of fasting, ooh, what am I going to do? Okay? But those 18 hours will go and you will be fasting. Important point is that it's not only fasting of the stomach, but it is the fasting of our whole body, okay? So, my question that you can see over here is 3 question marks, but question is only one. What is the purpose and objective of fasting? Think very carefully before you answer. What is the purpose, what is the objective of fasting? Yes. Okay, to purify our souls, well done. Fortunate. Okay, so you feel about the others as to how the others who are less fortunate, who are maybe suffering because of wars, because of poverty, and when you remain hungry, you can feel their hunger, you can feel their... Yes, okay, Madahir, please. Okay, to get thawab, that's why you are fasting. Okay, Haidar. To get closer to Allah, very good. I thought your dad will tell you to get kebab. Okay, all right. Anyone else who wants to give me another answer, please? Yes, Habib Bhai, please. God consciousness, okay? All right. What do you call that in Arabic, Habib Bhai? Taqwa, okay? Let's go to the next slide. All right, so Ali Raza, very quickly, read for me the ayah. It's very simple. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okay, which is that surah? Tell me. Surah Baqarah. What is the verse number? 183. Very good. Kumail. Right. O you who have faith, prescribed for you is fasting as it was prescribed for those who were before you, so that you may be God-wary. Okay, so that you may be God-wary. Okay, so the word you can see is tattaqun. Okay, you may be God-wary, God-conscious. Okay, how can you become God-wary? How can you become God-conscious? That's what we are going to study today. Okay. So let's go to the next slide. All right. So I put up a question. Do you know this verse? Okay. Now, this verse is one of the most comprehensive verses of the Quran. Because when you talk about comprehensive meaning, it is taking everything together. Okay. You find everything. It's not particularly one subject. Of the important principles of belief, of practice and ethics mentioned in it. Now it's not something which we are saying. It is from the Prophet of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Okay, so let us see, okay? Whoever. What is underlined? Sorry? What is underlined? Acts, isn't it? Whoever acts according to this verse has complete faith. Complete faith. Prophet says this. Whoever acts according to this faith. It is the most comprehensive faith. Let's go to the next slide, please. Okay? Now, you can see I put this question over here. So go on thinking. I'm not going to ask you. Go on thinking. Ask yourself, do I know this verse? Which verse is this? This verse describes the 15 good qualities. How many? Boys? 15 good qualities in 3 parts, dealing with faith, iman, practice, amal, morality, that is akhlaq, right? Ethics. These 15 in one verse. Do you know this verse? Okay, let's move forward. Now start thinking, in which surah is this verse? It begins with ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Okay, right? ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Right? So, Hussein, read the meaning in English quickly. Piety is not to turn your faces to the east or the west. Okay. So, piety is not turning your faces to the east or to the west. I'm not going to tell you why Allah Azza wa Jal is saying this. Not today, because that's not my subject. I will have to go very deep into it in order to explain to you. But I want you to start thinking that Allah, whose knowledge is unlimited, Allah, who gives knowledge to the others, Allah, who has the knowledge of the unseen, says, لَيْسَ الْبِرَّ, piety is not that you turn towards the east or you turn towards the west. No. What is piety? I want you to think about this. Are you going to do that for me tonight? Shall I make a network so that I know you're thinking? Right? I want you to just don't go home, right? After getting good tea that is prepared here in the masjid, don't go home and then forget. I want you to think tonight, please. Why does Allah say piety is not facing the east or the west? Right? We will discuss this, inshallah, during this month of Ramadan, when we come towards this subject. But we first go to those 15 qualities. So let's go to the next one. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Right? Can you read in English, please? Piety is personified by those who have faith in Allah, the last day, the angels, the book, and the prophets. Excellent. Well done. All right. So tell me, how many qualities are there? 5. 5 qualities. Okay. Can you see the 5 qualities? It is all talking about what? Faith. It is talking about Iman. I, as a Muslim, must believe in Allah. I must believe in the Day of Judgment. I must believe in the angels. I must believe in the book, that is the Quran. And I must believe in the prophets. This is my faith. I must believe in it. I can't say, I don't believe in Bible. I can't say, because I don't see angels, so I don't believe in angels. No, I have to believe in all this. So Allah says, وَلَكِنَّ الْبِرَّ. And piety is personified by, meaning that piety will be seen
in a person, if he believes in Allah, if he believes in the Day of Judgment, if he believes in the prophets, if he believes in the angels and the book. Okay? Let's move now to the next. Still, do you know the verse number? We'll come to that. Okay? All right. So, can I request you, please? Bismillahir Rahmanir Rahim. وآتى المال على حبه ذوي القرب والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي القربى وفي الرقاب. And who give their wealth for the love of him to relatives, orphans, the needy, the traveller, the beggar, for the freeing of the slaves. Okay, how many qualities are there, Muzammil? 6. 6 of them, okay? Look at those 6 qualities. When you look at these 6 qualities, what do you find in it? Do you find about faith? Is it something that I can hide in the heart? After believing in Allah, after believing in the Day of Judgment, after believing in the prophets, the book, the angels, now is to show by action. Now is to show by action. And that is that those who give their wealth, if you have wealth, okay? Now I want to tell you this. If you are all paying attention, please. Right? One prescription, free of charge. Right? NHS will not charge you. Okay? Imam Jafar as-Sadiq salawatullah wa salamuhu alayh. In one of his tradition mentions, he says, whenever I used to feel that I am becoming bankrupt, meaning I am not having enough money, okay? I used to trade with Allah. I used to do business with Allah by giving out in charity. By giving out in charity. Charity is not only given by people who have wealth. No, in fact, those who have less wealth should also give out something according to the proportion that they are able to give. In relation to what they can give, they should give it out. Don't run away from charity. Because one of the qualities that Allah describes about those who are pious is that they are ready to share their wealth. Whether it is to give it to the poor. Now, but you can see the first thing it talks about is relatives. So if your relatives are poor, first help them. There are many ahadith. Okay? To the orphans, to the needy, to the traveler, to the beggar, and to the freeing of the slaves. Okay? Let's go to the next slide, please. Okay? Next slide is وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ, and maintain the prayer and give the zakat. How many have we counted so far? Should be very easy, isn't it? It's there on the board. 13. We have counted how many? 13. 5 of them was Iman. 6 of them was related to the society and act. Now 2 more to do with act. And that is your connection with Allah Azza wa Jal. Aqama as-salah wa ata az-zakah. Okay? Right. Let's go to the next one. Right? And Ali Abbas? Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ إِذَا آحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. And who fulfill their covenants when they pledge themselves, and those who are patient in stress and distress and in the heat of battle. Very good. Ahsan. Okay? Right? So we are talking about another quality here, and these are important quality. How is a person respected? A person is respected when he fulfills the promise, when he fulfills the agreement that he has made with the others. Okay? So if I were to tell you, there was a person, I'm talking long time before, 50, 60 years ago,
in a town in Tanzania which is called Moshi, right? Where the famous Mount Kilimanjaro is. Okay? In that Moshi, that old man, I'm talking about 60 years, something like that before, he told a person that I will wait for you at 9 o'clock in the morning. Come, pick me up, and then we go. He waited 9:05, up to 9:05. He waited at his meeting place. When that person did not come, he returned. When that person asked him, he said to him, you made a promise to come at 9, yet I gave you 5 minutes. You did not come at 9. Thank you. Next time, when we go, we'll go together. But this was a lesson. If we give a word, then we keep it. If we cannot give that word, we say, sorry, I can't do it. Right? Let the whole world go upside down, but I cannot do it. Because I don't want to give something which I'm unable to do it. And then, of course, those who are patient in stress and distress and in the heat of the battle. We come to the end for all that we have been discussing. Hassan, by time is 8, that's Adhan time, is it? We are coming to an end. Last one. All right? So we'll ask Shabir Bhai, please. If you don't mind reading. Can you read from here? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. They are the ones who are true to their covenant, and it is they who are the God-wary. Okay, we'll now ask Shabir Bhai to do short explanation of what you understood this one. And they are the ones who keep their promises, and they are the ones who are muttaqi. They are the praise God people, the God-wary. So in other words, they are the people who have all those 15 qualities in them. All right. And what is the purpose of So what is the purpose of fasting? What do you want to become? God-wary. If you want to become God-wary, Allah says 15 qualities. And that is why the Prophet said, the one who acts according to this verse has complete faith. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والحمد لله رب العالمين. Mu'mineen, brothers, elders, you can recite Surah Fatiha and whilst you're walking out to join for Salatul Jama'ah. It's almost time now. Okay? Recite Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن عليا ولي الله.
أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وأملي سارا وعيشي قارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا، واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.